Good afternoon, Librandally. I'm going to start with the midterm number 2. I'm going to click in play. Esta historia la he contado varias veces y después de haber procesado todo eso, de haber entendido cómo una cosa llevó a la otra, me topé con esto. Para encontrar tu pasión, solo tienes que hacerte 3 preguntas. Lo leí hace poco en un libro. This history I have counted many times. Later on, process and find a solution. I have found that for do a process, you have to make 3 questions. I read it in a book. Mentira, lo vi en TikTok. Cosa que sé que no suena tan serio, pero son mis referentes y aún así le encontré sentido. Sí me cuesta un poquito de trabajo esto de la pasión o lo que te apasiona, porque nos lo venden como un sueño cuando lo cierto es que todos los trabajos dan flojera. Al menos It was in a book of philosophy. This is a lie. Uh, actually, I saw in TikTok. This is almost in serious. Serious. When you find a passion for the work, sometimes you get a little well in the work. en algún momento. Ahora que es mi trabajo, a veces no quiero ver la tele. ¿Puedes hablar más de la casa de papel? Supongo que está bien. No es una queja, solo quiero ser realista. Ningún trabajo es emocionante todo el tiempo, pero sí creo que existen trabajos para cada persona que dan menos hueva que otro. Now that it is my work, I don't want to I don't want to watch TV. But some words are more difficult, and and none none of them give more a bad condition than another one. Creo que de eso trataba este video. Yo encontré el video. Para encontrar tu trabajo ideal, el que menos hueva te da, solo tienes que hacerte 3 preguntas. Había una pregunta referente al pasado, una pregunta referente al presente y una pregunta referente al futuro. And for the reason I found this video, and it is about the the the, the nice work. It just have a reference, and only making 3 questions. One of them is a reference for the past. The second one is with reference to the present, and the third one is for a reference in the future. La pregunta del pasado. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué era esa cosa que podías hacer durante horas que no se sentía como un esfuerzo? Y ojo, no es qué querías ser, qué te gustaba hacer. La pregunta es, The question number one of is about the past. The question was, what did you like to do when you was a child? When you were a child, um, what thing do you prefer to did you prefer to do when you was a child without enforcement?
trillada y tengamos algo claro, la respuesta por sí sola no es el trabajo ideal. A lo mejor lo que más te gustaba hacer de niño era tener la libertad de cagarte encima todo el tiempo. Eso no necesariamente es un trabajo. ¿Sí? Lo podrás hacer de nuevo algún día, cuando seas viejo, pero no es un trabajo. Pero sí creo que esto nos ayuda a darnos una idea más o menos de qué es lo que nos interesa, porque generalmente lo que a uno le gustaba de pequeño le sigue gustando después. En mi caso, yo... Something which is very clear, it is not about the ideal work. And most of the time, you think that when you was a child, you think about you have not some responsibilities you don't have to do, and the only one that you have was uh, do a disaster in your pants, and but that's probably I worry you can do you are going to do it when you get old. But the idea is what is the thing that you what was that work that you liked it when you was a child and it continued to like you to like it and now that you are grown. siempre lo tuve muy claro. A mí me gustaba ver la tele. ¿Sí? Y no como a un niño al que le gusta ignorar una tele mientras tiene un iPad de yogur. No, a mí me gustaba ver la tele, sin ponerle atención a la historia. Cada quien piense qué le gustaba hacer de pequeño. La pregunta del presente. Something was very creepy and I like it to watch TV and not only like a kid that sit down and watch TV with a yogurt and no I'm not I wasn't that kind of kid. I like it to sit down and pay attention to the history of the show I was watching. So that was I like it, like when I was a child. Now the question of the present. ¿Qué soy bueno? ¿Qué herramientas tengo ahorita que me permiten hacer cosas? Y la lista de herramientas puede ser tan breve o tan extensa como cada quien quiera. Desde el puedo hablar 7 idiomas hasta sé destapar una cerveza con una mano, cada quien sabrá qué habilidades importan. Yo identifiqué 3. The question of the present. Uh, for what reason I'm good? It provides a series of tools. The series of tools can be short or can be long. Some of the people have an ability to speak 7 idioms, 7 language, and other people have the other abilities. You know your own abilities. I identified three abilities. Estudié teatro. Me formé como actor, eso me dio un montón de herramientas, pero en resumen, la más importante, sé hablar. Y no solo sé hablar en público, sí, sé hablar mientras alguien me observa. Soy comediante. Quiere decir que si lo intento puedo ser más o menos cagado. Y 3, fui maestro. Es decir, sé explicar cosas. ¿Sí? Y como fui maestro de alumnos desde 10 a... I studied theater. Yes, I had the ability to work in to the job in work in theaters like an actor. Uh, I know how to speak in public, and I am comedian. I am comedian person,
and I had the ability to tell you some jokes. And also, I went a teacher. That means that I know how to explain things, the different things. Hasta 18 años. Tuve que explicarle cosas muchas veces a gente que no necesariamente quería aprender cosas. Pues tuve que aprender a explicar cosas de manera interesante y breve, bien importante. ¿Sí? La atención de un morro de secundaria tiene 5 segundos para convencerlo de que te ponga atención o se pone a ver memes de Shrek. Es así de sencillo. Entonces, I started working when I was in 17 years old, and I started to explain to people that didn't want to learn it, and so I had to do it, or I had to do it in an interesting way. So I had sometimes I explain to one person um, 5 minutes about the topic, and that was really it was a really nice experience. aquí pequeño paréntesis, si alguien que está viendo esto se dedica a la docencia, no solo se preocupen por aprender más de lo que enseñan, preocúpense por ser interesantes. Eso importa un chingo más. El caso es que, se, gracias, este, And here I opened a short, a little parenthesis for those who dedicate to teach to the others. And you don't have to have some worries, and you can do uh, interesting with your students. Thank you. Thank you. alguien tuvo un maestro aburrido, ok. Eh, el caso es que sé hacer estas cosas y me gusta ver la tele. ¿Cómo combino esto? Aquí es donde entra la pregunta del futuro. Lo cierto es que no terminé de ver ese video. Me dio flojera. Venga, Someone here had a boring teacher. The case is how I did these things and watching TV. So in this point, uh, take place the question of the future. And for another reason, I didn't want to do it, and I didn't end to watch the video. también me apareció una receta de una mermelada de tocino. Dije, ah, eso me interesa y ya no lo. Digo, si alcancé a ver la pregunta, solo no me quedé a escuchar la explicación. Y es que la pregunta era esta: ¿qué legado le quieres dejar al mundo? ¿Qué chingado significa eso? ¿Qué clase de soberbia tienes que tener para tomar tus decisiones pensando en el legado que le quieres dejar al mundo? Yo, And for that reason, I changed because I started watching an ad about uh, a marmalade with bacon, and this is the question: what is the legacy that you want to introduce? The what does means? Um, this has been my presentation. Thank you very much, Big Bendali.